off-roading in the sand. It's a completely different ball game. It's not like a typical off-roading, वो तो आती है, बट सैंड में ना अलग ही बात है, पूरी अलग ट्रेनिंग है. Sun, sand and a little bit of riding. Actually, a lot more sand and a lot more falling. This is my first day experience at the Ride and Learn Jaisalmer on Triumph Tiger 900 Rally Pro. सुबह फुल जोश में ready to take on the dunes. विजय सर ने हमें एक क्विक ब्रीफिंग दी और बताया कि सैंड में राइड करने के लिए देयर आर 3 गोल्डन रूल्स. ए, बाइक को सेकंड गियर में स्टार्ट करो फॉर बेटर ट्रैक्शन. बी, स्टैंड एंड राइड, बैलेंस और कंट्रोल बेटर होता है. एंड सी, मोमेंटम मत तोड़ना, बिकॉज रुक गए तो बस रुक ही गए. सो ट्रेनिंग जोन में तो सब कुछ परफेक्ट था, कॉन्फिडेंस हाई, टाइगर रेडी एंड सो वाज आई. बट असली टेस्ट अभी शुरू होने वाला था. फाइनली आई एंटर्ड द ड्यून्स. मोमेंटम लिया, आई स्टूड अप और 1 सेकेंड बाद ही बैम, सैंड में फेस प्लांट. बट 100 मीटर्स अंदर गई ही थी मैं और धरती पे. आई वाज लाइक, ये क्या हुआ इतनी जल्दी. तभी लोकल बच्चे भागते हुए आए, कुछ हंस रहे थे, कुछ चीयर कर रहे थे. बट मुझे क्या था, आई हैड ओनली वन थॉट, दोबारा ट्राई करना है. फिर से ट्राई किया और गेस व्हाट, 100 मीटर के बाद फिर से बैम. तब समझ आया, सैंड राइडिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट ब्रो. Oh my god, 3-4 kilometer of just sand. थोड़ी देर में मुझे एक चीज समझ आ गई, बस मोमेंटम बना लो और बाइक पे खड़े रहो. और फिर शुरू हुआ ये लूप. मैंने ऑलरेडी 2-3 लीटर फास्ट एंड अप पी चुकी थी, 5-6 बार गिर चुकी थी, बाइक उठाई, चलाई, फिर गिरी. ये रिपीट मोड पे चल रहा था. थक गई थी, लेकिन एक चीज तो क्लियर थी, द मोर आई ट्राइड द मोर आई लर्न. और जब एक राइड पे मार खाने का मजा आने लगे ना, तो आप समझ लो कि आप सच में कुछ नया सीख रहे हो और असली में राइड कर रहे हो. शाम को हम वापस गए, बट दिस टाइम ओनली टू एंजॉय द सनसेट. सुबह का पेन, फ्रस्ट्रेशन सब एकदम गायब. अब बस जैसलमेर का सनसेट, ड्यून्स की शांति एंड द बाइक विच मेड मी एक्सपीरियंस दिस. So this is our day 2 in Jaisalmer of Ride and Learn with Triumph. कल की तपती धूप और गर्मी के बाद today we decided to go before breakfast early in the morning 6 AM. जब धूप आती है ना तो डेजर्ट में राइड करना is just impossible because the temperature just shoots up and the sand is so hot it becomes unbearable to ride. But today we are smarter than yesterday. And also, the moment I entered the dune, the sun was rising up with me. So that feeling was amazing. और क्योंकि enter कर रहे थे, so there was sand. 1.5 किलोमीटर बाद the sand became much more thicker. तो तब realize हुआ कि हाँ, now we are in the dune. So obviously we fell. और सब लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग, हम लोग सारे राइडर एज ए ग्रुप में कमोशन ही हो रहा था बिकॉज वी केप्ट फॉलोइंग. क्योंकि आज लेवल बढ़ चुका था, सब कुछ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था. कोई परेशानी नहीं हो रही थी. वी वर स्टिल हैविंग फन, इवन इफ वी वर फॉलोइंग वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन बिकॉज ठंडी हवा, शांति एंड द सैंड फेल्ट सो मच लाइटर एंड स्मूदर देन येस्टरडे बिकॉज गर्म थी. इस वक्त हम गिरना भी इंजॉय कर रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़े आए. और एक टाइम पे हम एकदम बीचों बीच सैंड ड्यून्स के पहुँचे. वी कुड सी द ड्यून्स all around us. The entire team was together, so that was a very, very nice feeling. And the bike started responding better. The sand did not feel as intense क्योंकि पहले दिन तो I could barely ride a few meters, but today I had finally found my rhythm.
okay, I did fall again. But this time I wasn't stressed about it. गिरना तो प्रोसेस का पार्ट बन चुका था. आज गिरने में भी मज़ा आने लगा था. I could stay calm, focus on momentum and just get up quickly and ride again. So I think after 2.5 hours of sand riding, we were heading back to our hotel to get some breakfast. तो वापस आते हुए तो फुल मैंने आई थिंक 2-3 किलोमीटर सैंड पे फिर खड़े होके बाइक चलाई अच्छे से 60-70 की स्पीड पे. इट वाज जस्ट मी एंड द मोमेंटम एंड इट जस्ट फेल्ट दैट ऑल ऑफ दिस वाज सो मच वर्थ मोर and I just had an amazing time. We came back after breakfast, then we had a riding gear session because obviously like I'd mentioned riding there is a specific kind of riding gear for sand riding, road riding, off-roading. हर तरीके की riding में ना you need a specific kind of riding gear. So I was wearing road riding gear, okay, because I've been on the tarmac forever. तो मैंने कहा यही सैंड में चल जाएगा, but then I realized कि नहीं यार, my pants have to be lighter, my shoes have to be completely different. So Sachin gave us a crash course into what kind of exactly shoes we need and why, most importantly. The jackets, the inners, the bracelets, the knee guards and everything, all of it was different. So we got a crash course into that. We understood why, most importantly. तो वो session बहुत amazing था. उसके बाद session ख़त्म किया. Again we had lunch. We chilled a bit. हम लोग सारे riders वगैरह थोड़े से easy लिए, थोड़ा rest किया. And then शाम को again for the sunset ride. And now this time I was super excited क्योंकि मुझे था कि यार मुझे आ गया है और अब now I've gone confidence, momentum, सब कुछ हो गया है, ride करना है. So then when we went back again the same feeling. The sun was setting right next to me and I was just riding in the oblivion. और आज शाम को तो we were just riding. I did not fall even once. रुक के अच्छी सी photographs खिंचवाई, had so much fun. I was like, yes, now whatever I've learned, I'm putting it to use. Obviously, I was extremely tired, dehydrated, but still, the sunset, the moment, the achievement, I was enjoying it all along. I wasn't as fast, but I was just so happy and thankful that I wasn't falling and I had gotten the hang of it. And that was the end of the day 2. Alright, so day 3 of sand training begins now. We're going to apply everything that we've learned. And then from tomorrow, we'll head to tarmac. But today, in the morning, I was like, अब जो भी कल परसों first second day गिरे हैं, थके हैं, I could feel all of it, all of the soreness and everything. So I was like, should I go, should I not go? Last day I was skeptic कि नहीं यार, I was tired also, I've learned also. But the moment I woke up, and I went out and I saw everybody dressed up. I think we were supposed to leave and everybody was ready before time. This has never happened. So that was amazing. हम लोग राइड मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब तो I can't say, I mean I was like अब तो जाना ही है because बाहर आके ना the energies change. I forgot all the pain. I forgot what I was feeling. All I could see was engines roaring and everybody getting ready. So I was like chalo. And this time Sachin told me that Vijay and Sachin are going to be with just us and they are going to see everything that we've done. They're going to basically our exam in the end. So हम लोग रुके, हम लोग चले, हम 1-2 किलोमीटर गए. Then we stopped for a break because hydrate. So we had juice, we had drinks. हम लोग रुके वहाँ पे, पानी पिया, hydrate किया. फिर then again we were stopping at every like half an hour, 1 hour. Because this time we were riding and I was riding in 3rd, 4th gear, 70-80 speed. I think 80 shayad, I am not sure if I touched, but 70 to aram se I was cruising here, there. This was, I had 3rd day, I had learned everything, putting all of it to use. अब बस यही था कि बाइक चलाओ, गिराओ मत, hydrated रहो और जब रुके हैं तो छाँव में रुको. So whenever we would stop, find a tree, although it was difficult, but then we would stop with them. And then the entire group was there, the locals were there, the vibe was completely different. 3rd day was my favorite day because I think for 2 to 3 hours I was just riding, standing, enjoying everything. So whatever soreness, everything, anything that I was feeling, the pain, the ache, it just went away. And all I came back was that amazing ride. The confidence was just higher. And now I had conquered the sand and Mr. Vijay Parmar validated it. Then Excellent, well done. They ended, we came back.
we were done. I had a beautiful ride in the evening. We all went to the dunes. We celebrated our last day, got a medal in riding after so long. So it was just special and special. I had the best night's sleep. The ride and learn was done and dusted.